Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudhiraye Nashtaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhakti Bhakti Bhavati Naistiki. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 2, and Text 15. Yad Anudhyasina Yuktaha Yad Anudhyasina Yuktaha Karma Grandhi Nibandhanam Karma Grandhi Nibandhanam Chintanti Kovidaha Satyasya Chintanti Kovidastasya Aha Na Purya Katha Ratim Kona Purya Katha Ratim Yat Anudhyasina Yukta Karma Grandhi Nibandhanam Chintanti Kovidastasya Kona Purya Katha Ratim Yat Anudhyasina Yukta Karma Grandhi Nibandhanam Chintanti Kovidastasya Kona Purya Katha Ratim Yadanudhyasina Yukta Karma Grandhi Nibandhanam Chintanti Kovidastasya Kona Purya Katha Ratim Yadanudhyasina Yukta Karma Grandhi Nibandhanam Chintanti Kovidastasya Kona Purya Katha Ratim Yadanudhyasina Yukta Karma Grandhi Nibandhanam Chintanti Kovidastasya Kona Purya Katha Ratim Yat which Anudhya remembrance Asina sword Yuktaha being equipped with Karma reactionary work Grandhi not Nibandhanam internet Chintanti but Kovidaha intelligent Tasya is Kaha who Na Purya shall do Katha messages Ratim attention. Translation purport by His Divine Grace says Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Translation: with sword in hand, intelligent men cut through the binding knots of reactionary work karma by remembering the personality of Godhead. Therefore,
who will not pay attention to his message. Please repeat: with sword in hand, with sword in hand, intelligent men intelligent men, cut through the binding knots cut through the binding knots of reactionary work, of reactionary work, karma, by remembering by remembering the personality of Godhead. the personality of God. Therefore, Therefore, who will not pay attention will not pay attention to his message? to his message. Purport by Srila Prabhupada. The contact of the spiritual spark with material elements creates a knot which must be cut if one wants to be liberated from the actions and reactions of fruitive work. Liberation means freedom from the cycle of reactionary work. This liberation automatically follows for one who constantly remembers the transcendental pastimes of the personality of Godhead. This is because all the activities of the Supreme Lord, his Leela, are transcendental to the modes of material energy. They are all attractive spiritual activities, and therefore constant association with the spiritual activities of the Supreme Lord gradually spiritualizes the conditioned soul and ultimately severs the knot of material bondage. Liberation from material bondage is therefore a byproduct of devotional service. Attainment of spiritual knowledge is not sufficient to ensure liberation. Such knowledge must be overcoated with devotional service so that ultimately the devotional service predominates. Then liberation is made possible. Even the reactionary work of the fruitive workers can lead one to liberation when it is overcoated with devotional service. Karma overcoated with devotional service is called Karma Yoga. Similarly, empirical knowledge overcoated with devotional service is called Jnana Yoga. But pure Bhakti Yoga is independent of such karma and jnana because it alone cannot only endow one with liberation from conditioned life but also award one the transcendental loving service of the Lord. Therefore, any sensible man who is above the average man with a poor fund of knowledge must constantly remember the personality of Godhead by hearing about Him, by glorifying Him, by remembering Him and by worshipping Him always without cessation. That is the perfect way of devotional service. The Goswamis of Vrindavan, who were authorized by Sri Chaitanya Mahaprabhu to preach the Bhakti cult, rigidly followed this rule and made immense literatures of transcendental science for our benefit. They had chalked out ways for all classes of men in terms of the different castes and orders of life in pursuance of the teachings of Srimad Bhagavatam and similar other authoritative scriptures. This is the Bhaktivedanta Bhagavato Madhyana Dasya Dhananjana Shalakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Namo Om Vishnu Padaya Krishna Krishnaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gautavami Pracharine Punyavadi Pashyata Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Very important shloka, and if somebody can practically implement this shloka, he will see quick results in his life. ఎవరైతే ఈ శ్లోకాన్ని కనుక అమలు పరిస్తే వెంటనే వాళ్ళకి చాలా త్వరగా ఫలితాలు చూస్తారన్నమాట. Just yesterday, when Mataji, she is taking Diksha from Prabhupada,
she met me for some interview. Mataji ఆమె దీక్ష తీసుకుంటుంది, మేబీ మిడిల్ ఏజ్డ్. సో ఇంటర్వ్యూ కనేసి వచ్చింది మళ్ళీ. She started practicing Krishna consciousness for last 1 year. ఈ కృష్ణ చైతన్యాన్ని ఒక సంవత్సరం పాటుగా ఆమె ఫాలో అవుతూ ఉన్నారు. She is like a manager category in one company run by some Agarwals. ఒక కంపెనీలో మేనేజర్గా పనిచేస్తూ ఉన్నారు. So I asked her, what is that you have experienced in the last 1 year? గత సంవత్సరంగా మీరు అమలు చేస్తున్నారు కదా, ఏంటి మీలో వచ్చిన మార్పులు? ఆమె చెప్పిన ఆన్సర్ నాకు ఆశ్చర్యం వేసింది. She said, now I am able to say sorry. నేను ఇప్పుడు సారీ అని చెప్పగలుగుతున్నాను. అబ్బా, అది పెద్ద చేంజ్ అంటే అని అడిగాను. Then she is saying, I used to be very angry woman and always used to chastise all these employees under me. And నేను ఒకసారి నోరు ఉప్పితే చాలు, ఇంకా అసలు ఎక్కడికి పోతాను కూడా తెలియదు, ఇంకా అసలు తిట్టడం. అప్పుడప్పుడు నేను చెప్పకూడదు, బూతులు కూడా నేను వాడాను అని చెప్పాను. Then I said, then how you లేదండి, నేను చాంటింగ్ మొదలుపెట్టాను కదా, whenever I am feeling like anger, immediately I have to say inside myself, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, కోపంగా తగ్గేది. ఇప్పుడు అంతేకాదు, when I am now, not only that, even if I scold also, I am feeling little sensitive. Now I am able to say sorry. నాకు కూడా సెన్సిటివిటీ పెరిగిపోయింది. కోపం వచ్చినప్పుడు కొద్దిగా లోన్ నేను చాంటింగ్ చేసుకున్నాను, కానీ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ తగ్గేది. ఆ తర్వాత ఒకవేళ తిట్టినా ఎవరినైనా దానికి నేను సారీ అని చెప్పగలుగుతున్నాను. ప్రభు, ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అండి. దిస్ ఇస్ ద ప్రాక్టికల్ బెనిఫిట్. ఆవేశం వచ్చేస్తుంది, కోపం వచ్చేస్తుంది, ఆమె స్వభావం అది, ఎన్నో ఏళ్ల పాటు ఉన్న స్వభావం. తెలుసు ఇది మంచిది కాదు అనేసి, కానీ బయటకు రాలేకపోతుంది. అదేదో ఫోర్స్ లాగా వచ్చి అది ఆపలేకపోతుంది అనమాట. తిట్టినప్పుడు అందరూ బాధపడడం కూడా గమనిస్తూ ఉంది. ఆయన ఇప్పుడు ఈ మార్పులు రావట్లేదు. కానీ సడన్గా ఈ 1 సంవత్సరంలో అంత పెద్ద మార్పు ఎట్లా వచ్చింది? She wants to control her anger, and she understood the dangerous reactions of the anger, and then she wants to now change, but she is not able to. And how is it that the last 1 year she is able to change like this? That is the secret. Yad anudhyasana yukta. Bhagavatam is giving one very interesting tool. ఒక అతి చక్కటి మార్గం చెప్తూ అన్నమాట. ఏమని? యదనుధ్యాసనాయుక్త. అసిన మీన్స్ స్వర్డ్, కత్తి, ఒక పెద్ద ఖడ్గం మాట. సో భాగవతం ఏం చెప్తుంది అంటే, ఒక పెద్ద ఖడ్గాన్ని తీసుకుని, ఒక తాడు మనం కట్ చేయలేకుంటే ఏం చేస్తాం? మంచి గట్టిగా ఉందనుకోండి, ఒక పెద్ద తాడు గుళ్ళు వేసి 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 పెద్ద అయిపోయింది. దాన్ని సామాన్యంగా మనం కట్ చేయలేము. దానికి ఏం చేయాలి? పెద్ద ఖడ్గం ఉండాలి. అది కూడా మంచి ఎంతగా దగదగా మెరుస్తూ ఇలా కట్ చేసేస్తే వెంటనే తాడు అయిపోతుంది. యాక్చువల్లీ ఇన్ అవర్ లైఫ్ there are so many thoughts inside our mind. They are all piled up
one above other, and they have become like big ropes, knots, which we are not able to come out of it. మన మనస్సులో ఈ ఆలోచనలు ఎలా పేరుకున్నాయి అంటే అవన్నీ కలిపి ఒక పెద్ద తాడులాగా మనల్ని కట్టేసేసాయి. She is not able to come out of that thought process. She is not able to come out of that anger and swabhava. ఎందుకు ఆవిడ చాలా కన్విన్స్ అయిపోయింది అనమాట. వీళ్ళు ఇంతే పనిచేయరు, ఇట్లా ఎన్నో ఆలోచనలన్నీ పేరుకుపోయి ఒక పెద్ద తాడు అన్నమాట. దాన్ని లాగుతూ ఉన్నమాట. ఎప్పుడైనా మారాలనుకున్నా సరే మారనివ్వదు. రాగుతూ ఉన్నమాట. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ద రియాక్షనరీ నాట్ ఇన్ ద హార్ట్ ఆఫ్ ద జీవ. ఇక్కడ పర్పోట్లో చెప్పబడింది ఏంటంటే రియాక్షనరీ వర్క్ అని ఒక పదం వాడాను. రియాక్షనరీ వర్క్ అంటే ఏంటంటే మనం ఏ వర్క్ చేసినా సరే దానికి ఒక రియాక్షన్ అనేది వస్తుంది. ఇఫ్ యు డూ ఎనీ యాక్షన్ దెన్ దేర్ ఈస్ ఎ రియాక్షన్ ఆల్రెడీ ఇన్ ద హార్ట్ వెయిటింగ్ ఫర్ సమ్ టైం, వెయిటింగ్ ఫర్ ఫేవరబుల్ టైం. మనం ఏ పని చేసినా సరే దానికి ఒక రియాక్షన్ అనేది వచ్చేస్తుంది. అది లోన కూర్చుంటుంది అన్నమాట. సమయం కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాం. And such reactions are piled up and they are pulling you back. అట్లాంటి రియాక్షన్స్ అన్నీ కూడా పేరుకుని నేను లాగేసుకున్నాను. దిస్ నాట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కట్ సో దట్ యూ కెన్ బి ఫ్రీ, యూ కెన్ డిసైడ్ వాట్ యూ వాంట్ టు డూ, యు ఆర్ లిబరేటెడ్. ఆ మార్గం ఏంటి? ఆ తాడుని ఎట్లాగా you cannot break it. సో చాలా మంది మనం చూస్తుంటాం అన్నమాట. ఏంటి ఇంత చిన్న మార్పు కూడా వీళ్ళు లేదు, చాలా చిన్న విషయం అయినప్పటికీ మారడే అనేసి మనం అప్పుడప్పుడు అనుకుంటుంటాం కదా. We will be thinking, అరే such a small thing is not able, why is not doing? We will be thinking, but for him the internal force which is pulling him, that is very big. మనకి చాలా తక్కువగా అనిపించవచ్చు. ఉదాహరణకి openly taking the example, let us say somebody is very addicted to drinking. The doctor is telling, if you drink once more your liver will go, you will die. ఇంకొకసారి నువ్వు తాగామంటే నీ పని అయిపోయింది అని చెప్తాడు డాక్టర్. లేకపోతే మనం షుగర్ పేషెంట్స్ అనుకోండి, డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే ఏమంటాడు? తేలిగే చెప్పడం డాక్టర్కి. ఏమంటాడు? ఆపేయండి అమ్మా, షుగర్ తీసుకోవద్దు అంటాడు. కానీ మనకి అది అమలుపరచడం ఎందుకు అంత కష్టం అవుతుంది? వెనకాల ఎవరో తాడుతూ లాగుతున్నట్టుగా, ఇంకో గాలిలో మనం పోకుండా లాగుతున్నట్టుగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది కదా. లోన చాలా there is a opposing force in the mind. మనోవ్యాసంగం, there is an opposing force. You want to change the course of your life for good, but it will not happen. మన జీవితంలో మంచి మార్పు కోసం మనం కొద్దిగా డైరెక్షన్ మార్చుకుంటామంటే ఎలా చేయదే? ఎవరు ఎలా చేయట్లేదు? బయట వాళ్ళు కాదు, బయట ఉన్న ఎన్వైరన్మెంట్ కాదు, లోన్ ఏదో లాగుతోంది. నేను ద ఇంటర్నల్ అటాచ్మెంట్స్, దే ఆర్ ఆల్ piled up into a big rope, and by that rope you are nicely bound. If you want to change also, it is not available to change. లోన ఏదో మనం కట్టేసినట్టుగా మన ఆలోచన యొక్క ఫలితాలే మనల్ని కట్టిపడేస్తాయి లోన. మనం మారదా ఉన్నా సరే మార్గం తీసుకురాకుండా నడిపిస్తుంది. సో
అందుకనే ఇక్కడ అసిన అన్న పదం అంటే అసిన అంటే ఖడ్గం తీసుకోండి మీరు చేతిలో కోసేసేయండి అంటాడు. ఎవరిని కాదు, నీ లోపల ఉన్న ఈ తాడు ఏదైతే నిన్ను లాగుతూ ఉందో, నిన్ను మారనివ్వకుండా నిన్ను చేసేస్తూ ఉంటాను వేసేస్తూ. కొన్ని మతాల వాళ్ళకి ఇది అర్థం కాక బయట వాళ్ళు అందరినీ కోసేస్తారు, కానీ లోన వాడుకున్న తాడు మాత్రం అలాగే ఉంటాయి. There are many people who wage wars on others, but he is forgot that the enemy is inside. శత్రువు అనేవాడు లోనే ఉన్నాడు, అదే నేను లాగుతున్నాడు. మరి వాడిని చంపడానికి ఆ ఖడ్గం ఎక్కడా? సో ద శాస్త్ర is saying yet anudyasana. That one interesting thing that it will chindanti kovidas tasya. Kovida means intelligent people. Intelligent people, they take up this khadga and then chindanti. Chindanti means cut the knots. So, ఏంట ఖడ్గం ఏంటి, తీసుకోవడం ఏంటి, కట్ చేయడం ఏంటి అనేసి మనకి అనుమానం వస్తుంది కదా. వెరీ సింపుల్ వెపన్. వాట్ ఈస్ దట్ వెపన్? యత్ అనుధ్యాసన, థింకింగ్ ఆఫ్ కృష్ణ. కృష్ణుడి గురించి కనుక మనం ఆలోచిస్తాం, ఆ ఆలోచన ఉందే, ఆ ఆలోచన అది ఒక ఖడ్గం లాంటిది మాట. ఏ ఆలోచనలు అయితే మనం బంధించేసాయో, ఒక పెద్ద రోడ్డు కింద మనం బంధించేసాయో, ఆ ఆలోచనలు మనం కట్ చేయాలి అంటే ఆలోచనలోనే మంచి షార్ప్గా ఉండే ఒక ఆలోచన తీసుకోవాలి. అది భగవంతుడు కృష్ణ అనుధ్యాసన. Then you have to take the sharp thought of Krishna అనుధ్యాసన యుక్త కర్మగ్రంథి నిబంధనం. మరి దేన్ని కట్ చేస్తుంది? కర్మ. మనం చేసుకున్న కర్మల యొక్క ఫలితాలన్నీ కూడా ఏ రకం మనల్ని నిబంధనం బంధించేశాయో. చూడండి ఎంత బాగుందో ఇక్కడ లాంగ్వేజ్. సంస్కృతము తెలుగు బాగా కనెక్షన్ ఉంది. There is a nice interrelation between Sanskrit and Telugu. In fact, Sanskrit is the mother of all languages in the world. తెలుగులో మనం కొన్ని సంస్కృత పదాలు చూస్తున్నామే, అంటే సంస్కృతం దానికి ఆరిజిన్ అన్నమాట, అంటే మదర్. తెలుగుకి సంస్కృతమే మదరు, తమిళకి మలయాళం, ఏదన్నా సరే ఏ లాంగ్వేజ్ తీసుకున్నా సరే అవన్నీ కూడా సంస్కృతం నుండే వచ్చాయి. దిస్ ఇస్ ద ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్. ఇంగ్లీష్లో కూడా చాలా పదాలు ఈ సంస్కృతం నుండి వచ్చాయి, కొన్ని పదాలు గ్రీకు నుండి వచ్చాయి, కొన్ని పదాలు గ్రీకు కూడా సంస్కృతం నుండే వచ్చింది. అంటే అల్టిమేట్గా అది కూడా ఇంగ్లీష్ సంస్కృతం నుండే వచ్చింది. దర్శనీసి నిబంధనం, బంధించబడడం. సో డూ యూ ఎక్స్పీరియన్స్ దిస్ లిమిటేషన్ ఇన్ యువర్ లైఫ్? You want to control your anger. You can control. ఏమంటారు? మారిపోదాం అనుకుంటారు కదా. యాక్చువల్గా అందరూ కూడా జనవరి 1 రోజున అనుకుంటారు అన్నమాట, ఏమని నేను ఈ సంవత్సరం కూడా మారిపోతాం అని. దిస్ ఇయర్ షుడ్ బి న్యూ ఇయర్ ఫర్ మీ. పాప మంచి ఆలోచనలు ఉన్నాయి, మంచిగా ఉంది, బట్ దే డోంట్ నో హౌ టు చేంజ్. If you are thinking about the same thoughts again and again, ఒక ఆలోచన పట్టుకుంటే ఇక్కడ వరకు చేరాడు, అదే ఆలోచన రుద్దుతూ అక్కడికి వెళ్తాడు, ఇంకా అనంతరం ఉండదు. If you have the same thoughts again and again, you will only reach up to here. You will not be beyond that. But let us say you want to cut off all this and go high, then your thought has to change. మనలో మార్పు రావాలి అంటే
సమాజంలో మార్పు రావాలి అంటే అది మొదలయ్యేది దేనితో అయ్యాలంటే ఒక థాట్, ఒక ఆలోచనతో ఇవన్నీ ప్రారంభమవుతాయి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బ్రింగ్ complete transformation, unusual transformation in our life, it will start with a thought, alochana. And what is that thought? What is that idea? Great idea? That thought should be in connection with Krishna. Yadhanudyasana. Prabhu is saying in the purport, one who constantly remembers the transcendental pastimes of the personality of Godhead, liberation is guaranteed. Now this is the మరి ఏం ఆలోచించాలి కృష్ణుడి గురించి? ఆయన రూపం గురించి ఆలోచించాలా, లేకపోతే ఆయన చెప్పిన భగవద్గీత మెసేజెస్ గురించి ఆలోచించాలా, లేకపోతే కృష్ణుడి యొక్క లీలలు, ఎన్నో లీలలు చేశాడు కదా, వాటి గురించి ఆలోచించాలంటే ఎస్, ఈ మూడు చేయొచ్చు. కృష్ణుడు చెప్పిన వాక్యాలు, భగవద్గీతను అందుకునే చాలా మంది పారాయణం చేస్తుంటారు. పారాయణం చేసినంత వరకు వాళ్ళు ఎంతో ఫ్రీగా ఉంటారు, అవునా కదా? అంతా చాలా బాగుందండి, కానీ 24 గంటలు చేయలేం కదా, బయటకు రావాల్సి వస్తుందంట. As long as we are chanting the shlokas and we are very absorbed, you feel very nice. That's why we also started here Bhagavad Gita Parayana sessions also on Ekadashi and on auspicious days. You can come and experience that joy, that absorption in Krishna, that absorption in this, leelas. You can experience. The easiest way to think of Krishna is to remember his pastimes. భగవంతుడి యొక్క లీలను మనం గుర్తు తెచ్చుకుంటే చాలా తేలిగ్గా మనం ఈ రియాక్షన్స్ నుండి బయటపడవచ్చు. Otherwise, this action, reaction, not easy to come out of this cycle. ఆ రియాక్షన్స్ మనం బంధించబడేస్తాయంటే ఓకే, ఏంటి వీళ్ళు? వాట్ ఆర్ దీస్ pastimes of Krishna? Actually, we are so fortunate. His divine grace, Prabhupada, has compiled all these pastimes of Krishna in one book called Krishna, the Supreme Personality of Godhead. మన అదృష్టం, ప్రభుపాద గారు ఈ భగవద్గీత శ్రీకృష్ణుడి లీలలన్నింటినీ కూడా ఒక చక్కటి పుస్తకంలో మన కోసం చక్కగా ట్రాన్స్లేట్ చేసి, ఏదైతే సంస్కృతంలో ఉందో ఆ సంస్కృతాన్ని మనం మర్చిపోయాము, ప్రపంచం మర్చిపోయింది. కానీ ప్రభుపాద గారు అందులో ఉండి ఉన్న అంటే బంగారాన్ని తవ్వి ఈ చక్కటి కృష్ణుడి యొక్క లీలలన్నింటినీ తీసుకుని ఈ పుస్తకాన్ని రాసి మనకి ఇచ్చారు. అదే కృష్ణ బుక్ అంటారన్నమాట. కృష్ణ బుక్ అనేసి ఒకటి ఉంటుందన్నమాట. యాక్చువల్లీ there is a little story behind this Krishna book. So Prabhupada was translating Srimad Bhagavatam, and Bhagavatam is not ordinary. 18,000 slokas. ఈ శ్రీమద్ భాగవతం మనం ఏదైతే చదువుతున్నామో 18,000 శ్లోకాస్ ఉన్నాయి ఇందులో. వారానికి ఒక శ్లోకం చదివామనుకోండి, ఎంత టైం పడుతుంది పూర్తి చేయడానికి? 18,000 వీక్స్. అది ఎంత చెప్పగలరా? సంవత్సరానికి ఎన్ని వారాలు? 52. సో 18,000 by 52. క్యాల్కులేటర్ ఉందా? 346 years పడుతుంది మనకి. అంతకాలం. సో యూ కెన్ ఇమాజిన్ వాట్ ఈస్ ద కంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ Prabhupada. ఆయన రాసిన ఒక పర్పూట్ అర్థం చేసుకోవడానికి మనకు ఒక గంట సరిపోవట్లేదు వీక్లీ. దిస్ ఇస్ ద నాలెడ్జ్ అవైలబుల్ అబౌట్ కృష్ణ. ఎంత చక్కగా మనం
ఇంట్లో అయిపోవడానికి అవకాశం ఇచ్చారు చూడండి. సో నైస్లీ యూ కెన్ బీ ఇన్ కృష్ణ కాన్షియస్. And if you can observe yourself in this teachings of Prabhupada, in this Bhagavad Gita, Bhagavatam, ఇక్కడేం జరిగింది, అక్కడేమైంది, ఈ పదం ఏంటి, ఆ పదం ఏంటి, అక్కడేమన్నారు, ఇక్కడేమన్నారు, ఎందుకన్నారు, అదెందుకన్నారు, ఇలాగ ఎవడైతే అప్పుడు ఏమవుతుందంటే లోన ఆటోమేటిక్గా మనకు థాట్స్ వస్తుంటే చూడు అవన్నీ ఆగిపోతాయి. Whatever the harassment is going on, that reactions, that current will stop, and you are absorbed in Krishna. And Krishna, if you think, there is no reaction, you are happy. భగవంతుడి గురించి మనం ఏం ఆలోచించినా, ఆయనకి ఏ సేవలు అందించినా, ఆయన గురించి కథలు కాదన్నా మనకి ఎటువంటి రియాక్షన్స్ ఉంటాయి. ఇన్ దిస్ వరల్డ్ దెర్ ఈస్ ఓన్లీ వన్ యాక్షన్ విచ్ డజంట్ హ్యావ్ రియాక్షన్. మిగతా అన్నిటికీ రియాక్షన్స్ ఉన్నాయి. దీన్ని నూతన అనే ఆయన తన పేరు పెట్టేసుకున్నాడు. ఏమని ఎవరి యాక్షన్ అనేది రియాక్షన్ అనేసి ఒక ఏదో కనుక్కుని ఆయన పేరు పెట్టేసుకున్నాడు. యాక్చువల్గా కృష్ణుడు ఇచ్చింది ఇక్కడ చూడండి 5,000 సంవత్సరాల క్రితం చెప్తున్నాడు. నోటిని వచ్చింది ఒక 100 ఏళ్ళు కూడా అయ్యింది. ఈ పుస్తకంలో రాస్తుంది అది ఆల్రెడీ యాక్షన్ రియాక్షన్ అనేసి. సో if you want to escape that reaction, then I'll give one more example how this reaction works. I think last time I told, I don't remember. I'll once again tell. I remember in our childhood, there used to be one director. ఇప్పుడు ఉన్నట్టున్నాడు exactly తెలియదు. First time he brought one horror movie. అన్నమాట. అప్పట్లో ఒక పెద్ద భూతాల మీద దెయ్యాల మీద ఒక మూవీ తీశాడు. సో దోస్ డేస్ we all used to go for movies and all that. So we all used to go. I think he is there now. Very on board. ఆయన అప్పట్లో బాగా చేసేవాళ్ళు, ఇప్పుడే ఏమో తెలియదు. సో నో హారర్ మూవీ, లెట్ us say, how many of you went in a horror movie? సో anyway, horror movie go ఏమవుతుందంటే horror movie, so we all sat. I think that movie is I think 3D. I think 3D means before we enter the hall, they will give you one special specs. So we all went inside, and my father was there and my children were all there, and సో ఇది 3D మూవీ అనమాట. మీ పిల్లలందరూ కూర్చున్నాం, మా నాన్నగారు కూడా ఉన్నారు. లోనికి వెళ్ళే లోపల వాళ్ళకి పెద్ద పెద్ద బోతలు గాగోస్ అంటారు చూడండి, అట్లాంటి ఇచ్చారు. నేను ఇంకా ఎక్సైట్ అయిపోయాను. ఫస్ట్ టైం ఇట్ ఈస్ కమింగ్ టు అవర్ టౌన్, సమ్ గాగోస్. సో అన్నీ వేసుకుని కూర్చున్నాం. మూవీ ప్రారంభమైంది. ద షో హెస్ బిగన్. And then in the 3D, what happens is we start seeing very close. Very realistic ఏదో మన దగ్గర వచ్చేస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది. And in one of the scene, a big snake came. మనం చూస్తున్నాము. That snake, I think they shot him. వచ్చేస్తాం. And in the 3D, it looks like it is actually coming to you very close. I mean, we all started crying. And I don't know. And then my father, what he did, he took away the goggles.
ఏమి లేదు అక్కడ ఏముంది వాడు కూడా భయపడుతూ ఏడుస్తూ అట్లా then along the way came the ghost. దేవుడు గర్భ తీసుకుని కూర్చున్న ప్రశాంతంగా వేసుకున్న వాళ్ళకి సమస్య. whoever is wearing those goggles, they are in trouble. The children are free because మేము తీసేసి పదం పెట్టుకున్నారు చూస్తున్నాం. Actually, if you remove the goggles on the screen, you cannot see anything. It all looks like some patches. But with this, that effect is that exactly like this it happens in our mind. మన మైండ్లో కూడా ఎగ్జాక్ట్ లాగా చూపించేస్తున్నాను. ఎలా అనిపించలేదు అదే నేను ఎప్పుడు చూడలేదు అని అనుకుంటాను. ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వై ఈజ్ ఇట్ కమింగ్ అండ్ హ్యాండ్ రేసెట్ని అనేసి మనకు అనిపిస్తుంది. అప్పుడప్పుడు కొన్ని ఆలోచనలు వస్తుంటాయి మనకి, ఎటువంటి సంబంధం ఉండదు కదా. గమనించారా? ఇదేంట్రా నాకు ఎప్పుడు కలిసి అవుతుందో నేను ఎప్పుడు లేదు కనలేదు అయినప్పుడు వచ్చేస్తుంది అనేసి. ఎందుకంటే ఆల్ అవర్ పాస్ట్ ఇంప్రెషన్స్ ఫ్రమ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ దే ఆల్ పైల్డ్ అప్. మనం ఎన్నో జన్మలుగా చేసి చూసి అన్ని ఇంప్రెషన్స్ అన్నీ కూడా లాంచ్ చక్కగా వెయిట్ చేస్తున్నాయి మనకి మన కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాయి. సో దెన్ ఆఫ్టర్ ద మూవీ ఈస్ ఓవర్, దెన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ థింక్ Manjari Hills road number 12, when you are coming there is one smashan, you remember, after crossing the Balaji. So I'm just saying that this smashan is there. I'll tell you how the mind works. Now in the movie you have seen this ghost coming and you saw it goes to the smashan and then comes out and then it's not those things you were saying. As soon as we came closer to the smashan, and then we read smashan and then sleep, mentally all those things we have seen in the movie, they started coming. శ్మశానం దగ్గర రాగానే అవన్నీ చూసాను కదా, ఇది మళ్ళీ గుర్తురావడం ప్రారంభించమాట. అందరం మళ్ళీ ఆడడం. సో యూ కెన్ సీ హౌ ద మైండ్ ఈస్ బ్రింగింగ్ దోస్ రెలవెంట్ ఇంప్రెషన్స్. నువ్వు అక్కడ రాగానే దానికి తగ్గ ఇంప్రెషన్స్ అన్ని మీరు బయట తీసుకొచ్చింది మన మైండ్. అంటే చూడగానే కంటే యాంగ్జైటీ, భయం, ఆందోళన అన్నీ మనకు వచ్చేస్తాయి. సో దిస్ ఇస్ హౌ ద మైండ్ వర్క్స్. యూ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు కంట్రోల్ ద మైండ్. No human being can control the mind. There are in a day you will have about 70,000 thoughts. 70,000 ఆలోచనలు, ఆ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్స్ మన మైండ్లో పోతూనే ఉంటాయి. అండ్ దే కమ్ ఎట్ సచ్ ఎ స్పీడ్ which human being can control this. Nobody can control. అందుకనే భగవద్గీతలో కృష్ణుడు 6వ చాప్టర్లో ఈ ధ్యాన మార్గాన్ని చెప్తాడు. మెడిటేషన్ చేయనైనా అంటాడు అర్జునుడితో. అర్జునుడు అంటాడు నాడు కాదు. కృష్ణ సేస్ యు డూ మెడిటేషన్ అంటాడు నాట్ కాదు. వై కృష్ణ you ask me to control the wind. Wind is going on, so I can control. But don't ask me to control my mind. I cannot do. కృష్ణుడు రికమెండ్ చేస్తానమాట. అర్జున మెడిటేషన్ చేసుకో అంటాడు. అర్జునుడు అంటాడు నాలో కాదు. అదేంటంటే నువ్వు ఆ వాయువుని ఎంతో తీవ్రంగా వీస్తోంది వాయువు. లాస్ట్ నైట్ అలాగే వచ్చింది వర్షం అక్కడ. ఎప్పుడు వచ్చినటువంటి అబ్బో చాలా గాలి వచ్చేసి కొంత సమయం గాలి కూడా లేదు, కుండపోతా అంటే గాలి ఉంటే కొద్దిగా తగ్గేది కాదు వర్షం అంటే. సో యూ కెన్ కంట్రోల్. ఈ అర్జునేస్తే నేను కావాలంటే వాయువుని
నా బాణాలతో నియంత్రించేస్తాను, కానీ మనస్సు మాత్రం నా వద్దు. ఎందుకు కాదు అంటే చెప్తాడు అర్జునుడు. ఏం చెప్తాడు అంటే ఆబ్స్టినేట్ చంచలం హి మన కృష్ణ. కృష్ణ నా మనస్సు చాలా చంచలం. చంచలము అంటే చేస్తూనే ఉంటుంది, ఒక సబ్జెక్ట్ మీద ఫోకస్ చేయలేదు. మై మైండ్ ఈజ్ నాట్ ఏబుల్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ వన్ సబ్జెక్ట్ ఆర్ వన్ థాట్. చంచలం, కంటిన్యూస్నిటీ లేదు. అండ్ దెన్ బలవత్, వెరీ స్ట్రాంగ్ కృష్ణ. ఈవెన్ ఐ వాంట్ టు బ్రింగ్ ఇట్ టు దిస్ సైడ్, ఇట్ గోస్ దట్ సైడ్. అండ్ దెన్ దృఢం, ఆబ్స్టినేట్. తెలుగులో ఏమంటారు ఆబ్స్టినేట్ అంటే మొండి. మనం అప్పుడప్పుడు ఈ పదం వాడుతుంటాం, చాలా మొండి అనిపిస్తుంది కదా. మొండి అంటే మారదు అన్నమాట. మైండ్ కూడా అంతే. దిస్ వన్ థాట్ వి డోంట్ వాంట్, దిస్ ఇస్ నాట్ గుడ్, గో గో అంటాం, అది వర్క్ అదే మళ్ళీ 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 వస్తుంది. సీ ఆల్ దిస్. సో అర్జున్ ఇస్ సేయింగ్ నా అడుగుగా. అర్జునుడు అంత పెద్ద యోధుడు, యోధుడు, నెంబర్ 1 హీరో ఆఫ్ దట్ ఏజ్. అంత పెద్ద యోధుడు ఆయన అవగాహన మెడిటేషన్ మనకి ఎక్కడ అవుతుందండి? అర్జునుడికే సాధ్యం కానీ మెడిటేషన్ మనకి ఎట్లా అవుతుంది? మీరు గమనించారు? ఎవరైనా మెడిటేషన్ చేస్తే గమనించారా? ఏమి మైండ్గా చూస్తారు. సో డిఫికల్ట్ కదా. దట్స్ వై అవర్ ఆచార్య said meditation is not a wrong process, but it's a wrong time. అది రాంగ్ ప్రాసెస్ కాదు, శాస్త్రాల్లో ఉందే, కానీ రాంగ్ టైంలో మనం అది ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాం. ఏ కాలంలో మెడిటేషన్ వర్క్ అయ్యేదంటే యధ్యాయతో యత్కృతే ధ్యాయతో విష్ణు కృతయుగంలో పనిచేస్తుందంట, అంటే సత్యయుగంలో పనిచేస్తుంది. త్రేతాయాం యజతో మఖై, త్రేతాయుగంలోనే వాళ్ళు మెడిటేషన్ మొదలుపెట్టేశారు, ఎందుకంటే ఆ యుగానికి ఇంకా సాధ్యం కాదని చెప్పేసి. In the second age, Treta, they said meditation is not possible. Then they went into yajna. Big homakundas పెట్టి అందులో తమ్ముడు కొద్ది ధనధాన్యాలన్నీ వేసి ఆ భగవంతుని సంతృప్తిపరచడానికి ప్రయత్నించేవారు. They used to try to satisfy the Supreme Lord by great sacrifices. That is త్రేతాయుగ పద్ధతి. ద్వాపరయుగం రాగానే even those yajnas have become difficult. They left those yajnas. Then what is recommended is విగ్రహారాధన, డీటీ వర్షిప్, భగవంతుడి యొక్క విగ్రహాన్ని పూజించాలి. కలియుగంలో అది కూడా పెద్ద సమస్య. ఎవరికి ఉందండి టైం? మనం స్నానాలు చేసుకోవడానికి మనకి టైం లేదు, అంత త్వరగా మనం పరిగెట్టాల్సి వస్తుంది. సో హౌ కెన్ బి వర్షిప్ కృష్ణ? సో దట్స్ వై ద వర్షిప్ వాస్ సింప్లిఫైడ్ అండ్ ద only process which works is Hare Nam, Hare Nam, Hare Nam, Kevalam, Nameva Kevalam, Kevalam. ఈ హరినామం మాత్రమే కలవు. ఈ కలియుగంలో నాస్తివా 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 గతిరన్యత, ఇంకొక గతి లేదు. అన్యథ గతి, నాస్తి నాస్తి నాస్తి, లేదు లేదు లేదు. The scripture is very clear. There is no other way than to chant and hear the holy names of Krishna. భగవంతుడి యొక్క నామాన్ని మనం చక్కగా ఉచ్చరించి వెళ్ళాలి. ఇదేంటంటే పని చేసినట్టుగా ఉంటుంది. మెడిటేషన్లో ఏం లేదు. మంత్రం చెప్పడం వింటాం. If the sound can go inside, that is called successful japa. మనం కనుక ఆ శబ్దాన్ని కనుక అంటే ఇంకా వేరే ఆలోచనలు ఏమి వస్తూ ఉంటే మనం పట్టించుకోకుండా, ఆలోచనలు ఏమి లేకుండా చక్కగా చెప్పడం. This is the process. Okay? So now here, in this purport, Prabhupada is saying,
Konakulya Katharatham. Who will not pay attention to such wonderful pastimes of Krishna? So, అది నేను చెప్తున్నాను. రూపాయల బాబు ఇట్లాంటి భాగవతాన్ని చెప్పిన 18,000 శ్లోకాలు 8 సంవత్సరాలు ఇది రాస్తున్నప్పుడు ఆయనకు ఒక అనుమానం వచ్చింది. అప్పటికి ప్రభుపాద గారి వయసు 70 దాటినాయి, 80 దాటినాయి. సో ప్రభుపాద got a doubt whether I will be able to complete Bhagavatam or not. ఈ భాగవతాన్ని పూర్తి చేస్తాననేసి ఆయన భయం వచ్చి ఆయన ఏం చేశారు అంటే ఈ కృష్ణుడు లీలలన్నీ కూడా 10వ స్కందంలో ఉన్నాయి. భాగవతంలో 12 స్కందాలు, ఈ లీలలన్నీ కూడా 10వ స్కందంలో ఉన్నాయి. ఇంకా ప్రభుపాద గారు ఇంకా 3వ స్కందం 4వ స్కందంలో ఉన్నారన్నమాట. సో ఆయనకి మరి నేను అంతకాలం జీవించగలమో లేదో అని చెప్పి ఆయన ఆ 10వ స్కందాన్ని ఒక చిన్నటి పుస్తక రూపంలో ఇచ్చారు. అదే ఈ కృష్ణ బుక్ అన్నమాట. కృష్ణుడి యొక్క లీలలన్నీ భగవత్ లీలలన్నీ కూడా అందులో ఉన్నాయి. Now these leelas are very easy to think. వీటిని ఆలోచించడం చాలా తేలిక. ఈ తత్వాలు ఉన్నాయనుకోండి, అంత ఫిలాసఫీ తత్వాలు ఉంటే చాలా కష్టం, అందరికీ సాధ్యం కాకపోవచ్చు. కానీ స్టోరీలు అందరికీ ఇష్టం. మంచి స్టోరీ అంటే అందరికీ ఇష్టం. మహాభారతం వచ్చింది అనుకోండి, ఆ సీరియల్ చూస్తుంటాం కదా, వాడెవడో ఎట్లా వేస్తాడు బాణం, వీడెవడో ఎట్లా వేస్తాడు బాణం అన్నా చూస్తూ ఉంటాం. సో మనకు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది అన్నమాట. అవునా? సో ఆ స్టోరీలు కనుక మనం కనుక ఆలోచిస్తూ వాటి గురించి మనం చక్కగా నిమగ్నం అయితే ఇంకా ఇట్ విల్ స్టాప్ దట్ రియాక్షన్స్ ఇన్ ద మైండ్, ఇన్ అవర్ లైఫ్స్, ఇన్ అవర్ హార్ట్స్. ద ఓన్లీ వే అనుధ్యాసన. కృష్ణుడి గురించి ఆలోచించే తేలికైన మార్గం ఏంటంటే కృష్ణుడి యొక్క లీలల్ని చక్కగా స్మరించుకోవాలి, వాటి గురించి స్మరించుకోవాలి. ఇప్పుడు కార్తీక మాసం రాబోతోంది. కార్తీక మాసంలో కృష్ణుడి యొక్క స్టోరీ ఏమిటి? రోకలికి పెట్టేసుకుంటే తల్లి యశోద, చూసారా ఎంత తేలిక మనకు గుర్తుపెట్టుకోవడం. ఆ స్టోరీని కనుక మళ్ళీ 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 లోనే మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటూ అందులో ప్రశ్న అడగాలన్నమాట. వాట్ ఆర్ ద క్వశ్చన్స్? వై మదర్ హ్యాస్ అ టైల్ లైక్ సచ్ ఎ స్మాల్ లిటిల్ కృష్ణ, అంత చక్కగా అందంగా ఆ నల్లరాయిని ఎందుకు కట్టేసింది? అవునా? ఆ ప్రశ్నే కదా. వై యశోద టైడ్ కృష్ణ లైక్ దట్? దట్స్ ఆల్ యు ఇన్వెస్టిగేట్. యు టేక్ ప్రభుపాద బుక్, ఎందుకు కట్టేసింది. That absorption that you get, try to find the answer. That absorption, that will free you. That is called Adhyasana. Attention given to Krishna's Leela. This is the sword. With this you can cut off all the binding knots in the mind, in the heart. మనం ఏదైతే బంధించి పడేసినాయో, మన ఏ హ్యాబిట్స్ అయితే మనం మారవేయకుండా తొక్కి మనం బంధించేసాయో వాటిని కనుక నువ్వు స్మాష్ చేయాలి అంటే ఇది ఒక్కటే ఖడ్గం. అదేంటంటే కృష్ణుడి గురించి ఆలోచించడం, ముఖ్యంగా ఆయన యొక్క లీలలు స్మరించుకోవడం. సో కార్తీక మాసంలో ఎన్నో లీలలు ఉన్నాయి. ఒక లీల ఏమిటంటే ఇది యశోదమయ్య కృష్ణుని కట్టేస్తుంది రోకలికి. ఇంకొక లీల కార్తీక మాసంలో ఇంకోటి వస్తుంది, గోవర్ధన పర్వతాన్ని ఎత్తుతారు కృష్ణుడు కదా. అందుకనే గోవర్ధన గిరిధారి అంటే అంత చిన్న పిల్లవాడు అంత పెద్ద పర్వతాన్ని ఎట్లా ఎత్తాడు కృష్ణ. అవునా? చదవండి కృష్ణ పుస్తకం చదవండి. అట్లా మాట మనం ఆ స్టోరీ బాగా అర్థం చేసుకుని ప్రశ్న వేసుకుని అందులో నిమగ్నమైంది అనుకోండి, దాట్ ఈస్ అ బ్యూటిఫుల్ ప్రాసెస్. So Lord will bless you with His mercy
భగవంతుడు అనుగ్రహం రావాలి అంటే ఏదో ఒక చుక్కనో లేకపోతే ఒక చిన్న క్యాండిల్నో చూసుకొని మెడిటేషన్ చేస్తూ ఉంటే ఆ క్యాండిల్ మనకి ఏం హెల్ప్ చేయలేదు. ఎప్పుడైనా క్యాండిల్ వచ్చి హెల్ప్ చేసిందా? సార్ మనకేం కావాలండి, మనం క్యాండిల్ హెల్ప్ చేయాలి. అది ఆగిపోయినప్పుడు వెలిగించి అది అయిపోతే ఇంకోటి పెట్టి ఎందుకు వచ్చింది. అదే కృష్ణుడు మీద మనం ఫోకస్ చేసామనుకో, కృష్ణుడు వచ్చి హెల్ప్ చేస్తాడు. ఒక చుక్క మీద చేసామనుకో మనకు చుక్కలు కనిపిస్తుంది. You are always seeing stars. What is this meditation? No use. అందుకనే భగవంతుడు మీద కృష్ణుడి మీద కనుక మనం ఫోకస్ చేస్తే అట్లీస్ట్ ఆ దేవుడు అన్న మన మీద అనుగ్రహం వచ్చి సరేనైనా ఏం చేస్తున్నాం, తలకిందులుగా తపస్సు చేస్తున్నాం, నీకు ఏం కావాలని అడుగుతాడు. సో లెట్ us happily chant, hear about Krishna. భగవంతుడి గురించి ఆయన నామం ఉచ్చరిస్తూ ఆయన లీలని చక్కగా చదువుకుంటాము. కృష్ణ నామాన్ని మీ దగ్గర లేకపోతే తీసుకోండి, చాలా బాగుంటుంది. యాక్చువల్గా పడుకోబోయే ముందు ఒక 15 నిమిషాలు కూడా చదవన్నారు గురువు గారు. ఆచార్య ప్రభుపాదుల వారు ఏమన్నారు అంటే, పడుకోబోయే ముందు 15 నిమిషాలు ఈ కృష్ణ చదువుకుని పడుకోండి, అప్పుడు ఆరోగ్య కళలు రావు, కళలో కూడా కృష్ణుడు వస్తాడు. అప్పుడు మనం ప్రశాంతంగా పడుకోవచ్చు. ఇది వెరీ సింపుల్ ప్రాసెస్ బట్ వెరీ సైంటిఫిక్. వెంటనే నీకు అనుభవంలోకి వచ్చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఆవిడలాగా ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను చూడండి, ఒక ఆవిడ కోపం వచ్చినప్పుడు చాంటింగ్ చేసేదని మీరు కూడా ప్రయత్నించండి. కోపం వచ్చేస్తుంది, ఆవేశం వచ్చేస్తుంది, మన లోన్ లోనే ఉంది, బయట కూడా చెప్పవచ్చు. అదే వాళ్ళు కూడా కోపం అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటారు అనమాట. చాలా ట్రై చేస్తున్నారు వీళ్ళు కోపం తగ్గించుకుంటారు. సో దట్ ఈస్ ద ఈజియెస్ట్ ప్రాసెస్. థింకింగ్ ఆఫ్ కృష్ణ ఈస్ ద సోల్. దట్ ఈస్ ద ఖడ్గం మన చేతిలో పెట్టింది భాగవతం. ఆ భగవంతుని స్మరించుకోండి, ఆనందించండి. ఎనీ క్వశ్చన్స్? Prabhu, whatever we discuss from mind, better understanding this one. So, Prabhu, we discuss about the knotted one, being the contaminated souls and all. When we handle the things in our real life, being a mom or being an employee in the office, being at the authoritative position, the way we handle. So, isn't it when we are in that act and all, we feel like that's the global way to handle it? Are we able to realize that inside there are knots and all? Problem okay, fine, but in the first place, are we able to identify there is a problem? Yeah, I know, I understood. The first step in changing is to understand what is stopping me or what are the knots in my heart. కదా మనకి తెలియకపోతే ఏమున్నాయి అనుకుని మనం ఏం చేయలేం, మార్పు తీసుకుంటాం. If you want to bring any change, you should know the current situation. In the project also, first you have to ascertain what is the current situation. And from here, I have to go there. Then there is a change. Similarly, if you want to change, first you should know what is that which is pulling me. This awareness is increased by this process of chanting. మనలో లోన దాపు ఉన్న ఈ పూతలన్నింటినీ మనం బయట తీయాలి, వాటిని చూడాలన్నమాట. ఫస్ట్ అది చూడగలిగే శక్తి ఇచ్చేది చాటింగ్ చేయగానే ఏమవుతుందంటే కొద్ది క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది. మనస్సులో జరుగుతున్నాయి మనకు అర్థమైపోతుంటాయి. అవును కదా, మనసుని చూడగలుగుతున్నారు ఇప్పుడు. అది ఇట్లా పోతాం ప్రభు, అట్లా పోతాం ప్రభు, కంట్రోల్ లేదు ప్రభు అంటారు. ఐ ఆల్వేస్ సే యు ఆర్ అడ్వాన్స్డ్. అట్లీస్ట్ అంత మాత్రం చదువుతున్నావు నువ్వు. అవునా కదా, యు ఆర్ అడ్వాన్స్డ్. అలాంటి అడ్వాన్స్మెంట్ ఉంది, అది కూడా చూడగలుగుతున్నావు. యు ఆర్ ఏబుల్ టు సీ యువర్ మైండ్ separate from you. This is a very big advancement. Mind is not us. అదేదో చూపించినంత మాత్రాన నేను నచ్చేటట్టు నేను ఎందుకున్నాను.
మైండ్ చెప్పినట్టుగా నేను ఎందుకున్నాను, అదెవరో నేను వేరు, నేను ఆత్మస్వరూపుణ్ణి, భగవంతుడి యొక్క సేవకుని నేను. అదేంటి మైండ్ వచ్చి నాకు ఏదో చూపిస్తుంది, ఏదో చూపిస్తుంది, ఏదో చూపిస్తుంది, ఏదో తమాషా చేస్తుంది ఎప్పో అనేసి చెప్పగలిగే స్థితికి రావాలి మనం. ఇప్పుడేంటి, మైండ్ ఏం చెప్తే చేసేస్తుంది. కోపం అనగానే మన కోపం సో అందుకనే like she is asking now, unless we know what is the knots inside, it is not possible for us. So that's why let us sincerely chant and pray to Krishna. This chanting ante japamu ante entante, it's a prayer. They are praying to Krishna, they are serving Krishna. It is also service to Krishna. అంటే మనం జపం చేస్తుంటే కృష్ణుడు ఏ రకంగా తీసుకుంటాడు అంటే నాకు సేవ చేస్తున్నాను తీసుకుంటాడు. మనము చెప్తే ఒక సేవ, ఉంటే ఇంకొక సేవ, ఒక మంత్రాన్ని 2 సార్లు సేవ చేస్తున్నాను, చెప్పడం నేను చెప్పడం. సో ఇట్స్ ఎ వెరీ పవర్ఫుల్ ప్రాసెస్. అప్పుడప్పుడు మనకి ఇట్ లుక్ లైక్ వి ఆర్ నాట్ ప్రోగ్రెసింగ్, వి ఆర్ నాట్ గోయింగ్ ఎనీవేర్. నో, సైలెంట్లీ ద రెవల్యూషన్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ యువర్. చాలా చక్కగా మార్పులు మన మన హృదయంలో వస్తాయి. అప్పుడప్పుడు మనకు కనిపించకపోయినా డోంట్ వరీ, గో ఆన్, యూ విల్ సీ సడన్, ఆల్ సడన్ యూ విల్ సీ సమ్ క్లారిటీ ఎమర్జీ. బాగా వర్షం పడి క్లౌడ్స్ అన్నీ ఉన్నాయనుకోండి, మనకి ఏం చూస్తుందో అర్థం కాదు. సడన్గా సూర్యుడు రాగానే. So similarly in our heart, there are so many clouds, it's all cloudy, not clear where to improve, where to start, where not to start, we have no idea. But when you are chanting, one day, you will see clarity emerges. Then you will see, ah, so nice it is, wonderful, like that. Okay? So, become attached to Krishna, Krishna Leela. పడుకోబోయే ముందు 15 నిమిషాలు చెప్పాను కదా, నీ చదువుకోవడమే కాదు, పిల్లలందరినీ కూర్చోబెట్టండి. ఇంతకుముందు మనం చిన్నప్పుడు సంప్రదాయం ఉండేది ఏంటి, అమ్మమ్మలు వీళ్ళందరూ, తాతయ్యలు వీళ్ళందరూ మన బాగా పిల్లలందరినీ, మనవాళ్ళందరినీ కూర్చోబెట్టి, లేదా మనవాళ్ళని కూర్చోబెట్టి ఈ కథ చెప్పేవాళ్ళు. అది వింటూ పడుకుపోయేవాళ్ళు, అవునా? సో పిల్లలు మేము మంచి మీద పడుకోబెట్టి ఈ కథ చెప్పాలి. కానీ ఈ కాలంలో మనం పడుకోబెట్టడమే కష్టం, కథలు చెప్పడం అది ఇంకొక దుర్లభం, వాళ్ళు వెంట ఇంకొకటి. సో దీస్ ఆర్ ద డిఫికల్టీస్. కానీ మనం అది అలవాటు చేస్తే, ఒకసారి అలవాటు పడితే వాళ్ళు చాలా మార్పులు వస్తాయి అన్నమాట. సో వాళ్ళని చక్కగా పడుకోబెట్టి, ఇప్పుడు నేను కథ చెప్తాను ముందు అని చెప్పేసేసి ఈ కథ చెప్తాను. కథ చెప్పినందుకు మీకు, విన్నందుకు వాళ్ళకి, ఇద్దరికి కూడా బెనిఫిట్.